2024，尼古拉斯凯奇带着他的长腿震碎你的三观，一经上线便登顶北美近10年票房极限，失踪横跨30年的灭门惨案，而凶手竟然是一个人偶娃娃。故事开始，女人本是名资深的联邦探员，可入职3年毫无建树，从未接手过大案，只能日常负责外勤巡逻。然而这天路过一处偏远小镇，她却破天荒预感屋内有凶案发生。同事虽不解，但还是主动上前一探究竟。但谁也没想到的是，等哈克持枪冲进屋子，凶手却直接放弃抵抗，而此人正是潜逃多年的重刑犯。经此一役，他很快受到上级青睐，让其参与一宗匪夷所思的连环灭门惨案。30多年来，8户家庭相继惨遭灭门。奇怪的是，这所有命案看似都是家人相残，但现场总会发现一封名为长腿留下的密函，诡异符号至今无人能破，而唯一的共性只有案发当日，每户的女孩都即将过生日。上司希望哈克从中找到某些关联，然而就在他苦思冥想之际，新的灭门案发生了。类似的手法相同信件让联邦愈发感觉长腿确有此人，可哈克却说他可能不是一个人，而是恶魔在人间的代名词。前不久经过推算，他发现其中部分受害者的日期连起来恰好与撒旦的标志相符，很显然是一个邪教组织蛊惑其家人，最终酿成多起灭门惨案。这不禁让上司想起，在最早的命案之前还有一起类似的情况。 I was at Georgetown when that happened. Their local priest makes his weekly visit, but it goes bad due to Carrie Ann's father and the axe from the tool shed. Kills the priest, his wife, and then himself. Carrie Ann's at school, so she survives. 由于其女幸存，当时联邦并未将此案纳入连环灭门案中，于是两人决定一探究竟。穿过废弃粮仓，他们在阁楼的地板下发现一枚用于镇压邪物的十字架，可箱子里并不是什么魔物，而是一具栩栩如生的陶瓷人偶。经法医鉴定，除头发是真人外，并无其他线索。但有意思的是 ，All in all, it's beautifully made by a highly skilled craftsman. What about the ball there? It was inside the head, so I've been calling it the brain. 仔细聆听，金属球内的共振声宛若有人喃喃低鸣。看来人偶绝非常物，而时隔已久，如今唯一的知情人可能只有那名幸存者。抱着试一试的态度，本以为精神失常的凯莉根本无法沟通，但不料她异常清醒。Into my house, or someone looks lots like you anyway. 不久前，一名不速之客的到来，让他20多年的精神病竟然彻底痊愈。Different. 谈话间，凯莉回忆，生日前夕，她突然收到这件陌生人寄来的娃娃礼物，而之后家人便开始举止怪异。母亲时常自残，而向来信仰基督的父亲却以斧头砍死前来传教的神父。而自己虽未惨遭杀害，但因惊吓加上神秘力量，完全记不起当时发生的一切，整日浑浑噩噩，宛如人偶。You had a visitor yesterday. Gosh, I don't ever want to forget him. I was just waiting on him to come and get me. Or even better, to do something for the man down the stairs. And you don't remember neither. You dirty, flirty old angel bitch. 望着凯莉兴奋的眼神，哈克深知再追问下去也只是徒劳。而不久后，上司却发现哈克儿时也曾遭遇过类似的经历。Signs in as agent chasing him, and then leaves his only surviving victim feeling much better than before he got there. She did? She did. Gave a description of a trespasser. Tall and pale. 回家探望母亲，可他不愿回想起那天发生的一切。Let me make you something to eat. 眼看抵不过哈克的坚持， It's all in your room. 而其中一沓照片貌似蕴含着可怕的经历。9岁时和母亲相依为命的哈克，在自家屋外就曾遇到过一个怪人。Excuse me, who are you and why are you talking to my kid? 如今看来此人就是长腿，于是联邦连忙根据照片抓捕男人。Sir, I'm gonna need you to get down on the fucking ground. 经字迹鉴定，此人就是信件中的长腿，可他扬言非要见到哈克才会交代杀人动机，否则。Happy birthday to you. Happy birthday, Lee Harker. 就这样，他唱了整整20分钟，而上司劝哈克不要中计。
He'll spend the rest of his life in jail. It's not over. 但不信邪的他偏偏想弄清真相。哈克始终认为长腿不止一人。We had such a big laugh about it. Who is she that you're talking about? 然而谁也没想到的是， Hail Satan. 一下接着一下，直到自己活活断气。而与此同时，凯莉也跳楼自杀。Enough, we had the guy, and now we got nothing. We let all those families die, and nothing about any of that is better or okay, but it's done. 看来当初凯莉口中的信仰正是长腿。上司劝哈克就此结案，并吩咐手下送他回家。然而下车后，哈克还想找母亲问个明白，可不料此时他并不在屋内。等他追出来，母亲持枪对准一个娃娃，只留下一句十分不解的话 When you're free too, baby girl. 而倒下的那刻，所有记忆如泉涌般一股钻入他的脑子。原来长腿本是明知偶失，时常饱受他人异样眼光，内心慢慢滋生邪恶的想法，直到恶魔附体，利用邪术，他至偶以摧毁别人的信仰。With a little bit of him. 而当初母亲为了救下哈克，不得已只能答应成为长腿的帮手，以他人畜无害的模样，向合适目标送出娃娃。 Within the dolls, the devil and the rest. 母亲虽未杀人，但倘若没有他，长腿杀人的计划也不会如此顺利。等他赶往上司家准备汇报情况，大义灭亲，没曾想母亲正在他家做客，而上司的女儿即将过生日，怀里还抱着母亲刚送来的娃娃。 I'll find something to cut up the cakes with. What'd you say, honey? 他想要阻止，可恶魔之力凡人又岂能比肩？眼看上司即将杀向女儿，他抬手一枪，随后转身威胁母亲。女孩虽救下，可如今的局面将如何收场？这样的真相谁又会信？他又将何去何从？